Alex no ha vuelto a casa en 3 días. A menudo olvida que está casada. Que es una mujer casada cuando le entregue los papeles del divorcio. Estaba ahí en medio de un juego de bebé ruidoso intercambiando brindis con alguien más que me vio. Entrecerró los ojos y dijo tomate una copa con estas chicas y volver contigo. Mi corazón y se había enchimecido por el dolor. ACI que haga un vaso con una sonrisa y me unifeliz de cumple en la habitación más elegante del último piso del club. Alex bebió su bebida de una vez en medio de los vitas de la multitud. El joven de uniforme se puso rojo por el alcohol. Su ambiente incómodo y inexperto hizo reír instantáneamente a las mujeres de alto estatus su alrededor. Realmente me gusta la jefa mía. Ella es tan directa. Totalmente esos novatos y en el negocio siempre actúan de manera tan falsa incluso cuando es hora de bebida. Hoy. ¿Quién es ese en la puerta? No lo he visto antes. ¿Es nuevo? Alex acababa de sacar un fajo de billets y se lo entregó al joven que estaba ahí en la luna y con entusiasmo. Se inclinó para servir más vino. Alex lo despidió con un gesto y volvió la atención de todos hacia sus ojos ligeramente rojos por el alcohol. Se reclinó en su silla y me presentó a la multitud. Ese es Jordan Lee, mi esposo. Soy alguno de ustedes Augusta. Cientos libres de invitarlo a tomar una copa y en la habitación tenuamente iluminada varios pares de ojos me evaluaron con una mezcla de curiosidad y diversión en un equipo de inversión de la capital. Los principales invitados de Alex en ese momento y la forma en que me miraron no era diferente de como miraban al camarero su lado. La mujer en el centro levantó su copa riendo sin parar o como pudimos después de todo. Él es el jefe mío debe haber sido la invitada de una esta nos sonreímos de su lado haga una copa de champán y chocamos las copas feliz de Alex me dio una mirada rápida y se quedó en silencio mientras las otras mujeres inmediatamente me rodearon con sus copas. Perdí la cuenta de cuánto bebía no solo recordando la abrumadora mezcla de perfumes que me hicieron late la cabeza. Sin embargo, desde Alex no había tomado otro sorbo, tenía un problema de estómago. ACI que es bueno que ella bebí menos cuando los invitados finalmente se fueron saca el delgado cuerdo de divorcio de mi bolsillo y lo puse frente a Alex. Firme lo separémonos pacíficamente, porque no pide unos pocos mil ones. Jordan, ¿es esto todo lo que veos? Alex se burló vertiendo el vino restante de su copa sobre el acuerdo manchando instantáneamente todo lo que oí con la personalidad de Alex. Como pudo llamarme en mis propios términos y en frenos de matrimonio, nunca dejó de intentar superar a su ex prometido usando y nuestro matrimonio como sus herramientas? Alex tuvo un amor platónico de la infancia llamado Liam cuando estaba haciendo sus estudios de posgrado en la Universidad de Beijing. Liam y yo compartimos el mismo mentor y dormitorio a diferencia de otros herederos ricos. Él no era distante y rápidamente nos hicimos amigos cercanos. A Alex le gustaba a Liam y lo vigilaba más de cerca que cualquier otra persona. Era de conocimiento común en la Universidad de Beijing porque yo era cercano. Liam Alex seguía molestando para que la agregara. WeChat para que siempre pudiera recibir actualizations en ese momento. Liam siempre estaba molesto diciendo que Alex simplemente dependía demasiado de él y que no tenía otros amigos cuando era niña. Podía decirle Liam no sentía lo mismo por Alex, pero a pesar de todos sus esfuerzos, Alex no pudo evitar que Liam conociera a otro chico mientras estaba en el extranjero para su doctorado. Alex se casó conmigo justo antes de que Liam regresara para comprometerse. La boda fue grande y llamativa, robando a la mitad de los invitados de la fiesta de compromiso de Liam. Mi case con Alex no solo pegó las facturas médicas de mi padre y mi apoyo en mi doctorado, sino también porque era la chica que me gustó en secreto durante 2 años. Sin embargo, Alex se casó conmigo para dejar claro a Liam que casarse con él un amigo de su ex prometido fue la manera perfecta de demostrar que había seguido adelante con su obstinada determinación de ganar. Numbers mantuvo atados en ese matrimonio durante 3 años enteros. Alex nunca cambió. Me llamaba cuando quisiera. Se cuidaba fuera toda la noche su antojo y iba y venía cuando quería. Era yo quien se volvía más codicioso, no satisfecho solo con la conexión física y superficial. Pero Alex, ella nunca tuvo espacio para mí en su corazón. AUNACI, cuando saqué su acuerdo de divorcio, nunca pensé que Alex estaría de acuerdo.
Incendio un cigarrillo. Sabibio otra copa y luego se acercó a mi. ¿Qué es esto? Solo otro gist un acuerdo. Jordan. No estás en decidido divorciarte de mi. Lo estás con la sonrisa de Alex? Mi senti como un payaso en una obra ruinando miserablemente el juego difícil de conseguir. Alex vino a casa conmigo después de firmar el gran contrato. Estaba de muy buen humor y se ferro mi hasta casi el amanecer. Tenía una clase en la mañana. Así que me levanta temprano después de dar un ligero beso en la frente mientras dormía. Dejé el acuerdo de divorcio y una tarjeta bancaria en la meseta de noche. Estaba decidido, pero siempre era difícil seguir adelante cuando los brillantes ojos mordaces de Alex estaban sobre mi. Después de terminar mi doctorado, me quedé en la Universidad de Beijing como profesor asociado en mi tiempo libre. Gain algo de dinero escribiendo y después de que mi padre falleciera, vendí las tierras de cultivo de la familia en el campo. Solo entonces logré ahorrar lo suficiente para pagarle a Alex una clase las 10 am y estaba sentado en mi oficina justo después de las 8 cuando recibí el aviso de aprobación del dormitorio. En ese momento, el profesor Zhang del otro lado del pasillo se acercó a Cotile. El profesor Wang, ¿te estás mudando a los dormitorios? La jefa mía te eco. Tenemos para aprender cita cuando si necesario no entendí el resto de lo que dijo después de mi clase de algo de comida y six Alex abajo en el dormitorio él estaba luciendo la nueva colección de otoño de edición limitada su figura alta y maquillaje impecable atrayendo la atención de todos los estudiantes que acababan de terminar de jugar baloncesto estaban. Bloqueando su camino pidiendo su WeChat el Parisha un poco molesta pero cuando me vio corrió haciendo que los dos estudiantes me miraran celosos apret mis labios inicialmente estaba decidido divorciarme de Alex en importa lo que viniera a la universidad de pero el agarra mi manga. So was urgent Jordan. Cuando vemos a la oficina de Santos Civils? Excuse que Liam se está divorciando en el extranjero esta vez pude aprovechar la oportunidad solo cuando hababa de Liam los ojos de Alex se iluminaron linos de la energía que tenía cuando éramos estudiantes fue solo entonces que la magra del fuerte americano que tenía esa mañana comenzó a golpear cuando Alex y numbers que hacemos Liam no apareció y nuestro. Vínculo como compañeros de clase y compañeros de cuarto se desvaneció lentamente. Alex escuchó sobre el próximo divorcio de Liam de sus padres. La esposa que él se conocía mientras estudiaban en el extranjero no provenía de una familia de igual estatus. Aunque pasaban la mayor parte del tiempo en el extranjero, se deja que a menudo sus suegros la dejaban de lado. Liam registró su boda en el extranjero y después del divorcio, su esposa planeó regresar para terminar sus estudios en los tres años que vivo casado. Mis suegros me trataron bien. Pero en sus corazones, el yerno ideal siempre fue Liam durante las vacaciones, cuando nuestras familias se visitaban. Yo era la presencia menos importante en ese entonces. El compromiso roto de Liam y el matrimonio repentino de Alex conmigo pasaron cancelados mutuamente. Por lo que la amistad de larga data entre la familia Chen, y Lisa mantuvo intacta. En banquet de negocios o reunión familias. Alex aún podía charlar con Liam. Algunas palabras a camino a la oficina de Santos Civils. Permaneci en silencio durante mucho tiempo. El viento frío golpeando a mi frente finalmente despejó todas las ilusiones y sentimientos fuera de lugar. Jordan, sabes que siempre me ha gustado Liam. Justo cuando respondí, Alex se relajó visiblemente y me entregó dos cosas. Una era la tarjeta bancaria que había dejado en la meseta de noche esa mañana y la otra era un cheque simple y directo. Los tomé pensando si podría dar algo de paz. Así en la segunda semana después de mudarme al dormitorio recibí una invitación a la reunión de exalumnos de la Universidad de Beijing. La noticia de mi divorcio de Alex se estaba extendiendo como un reguero de pólvora en nuestro círculo y nadie esperaba que apareciera en un momento así. Estaba a bordo en el dormitorio en un día libre. Así que decidí a escuchar bien. Jordan realmente se fue sin nada. ¿Sabes qué clase de persona es Alex? ¿Pensáis que realmente amoría Jordan?
Era solo un juego de habito un acuerdo prenuptial poba Jordan espera Jordan Gige cuanto tiempo sin vert la vibra de la habitación se congelo por un segundo hasta que casualmente saque una silla al final de la mesa, mi unia la conversación como si nada hubiera pasado todos había una cara familia y en su mayoría compañeros de clase de la universidad algunos de los cuales en estudiantes de posgrado al mismo tiempo los chism sobre los que no estaban presentes en animados enérgicos no fue sorprendente que Alex no viniera supongo que probablemente estaba ocupada arreglandos el cabello para mantenernos luciendo tan joven como su rival con los antecedentes el aspecto de Alex no debería haber tenido problemas para enfrentarse a 10 tipos como Liam con plena confianza pero bueno no quería pensar más en ella que casi todos estaban aliway. El anfitrión estaba a punto de llamar al camarero para que empezara a servir los platos y en ese momento la puerta de la habitación se abrió una mujer presente entró sosteniendo el brazo de un hombre mientras una gran entrada era mi exnovia se me recorriendo a todos antes de aterrizar y en sus brillantes labios rojos se separaron en una risa balona no es el profesor escuch que te estás divorciando. ¿Cuántas actions te dio Alex? Deberíamos empezar la mat presently. Me di cuenta entonces de que me había venido específicamente a burlas de mis 3 años intento volver conmigo quería empezar una empresa cultural conmigo pero me negué por Alex el hombre que me estaba sosteniendo debsa su novio actual uno de los más jóvenes emprendedores de la ciudad en los últimos años después de graduarme de la universidad de una maestría mientras mi quería empezar su propio negocio nos separamos y en buenos términos al contrario de los rumores no la abandono después de asegurar mi futuro durante los 2 años que estuve en la universidad de Descubrí mantuvimos contacto ocasional ella no salió con nadie más muchos de nuestros antiguos compañeros de clase dijeron que me estaba esperando pero no lo tomé en serio el año en que mi padre enfermó además de dejar mis estudios de doctor de casarme con Alex me ofreció una tercera opción y en ese momento consiguió algo de inversión. Me invitó a empezar una empresa cultural creativa juntos. La financiación inicial fue sólida el puesto tentador e incluso se ofreció a adelante mi salario para ayudarme en los tiempos difíciles las industrias culturales creativas estaban en orden me había aprovechado esta oportunidad para un salto de clase yo estaba agradecido de que debía pensar en mi pero cuando Alex con lágrimas en los ojos me agarró del brazo dijo que Liam la había traicionado pensó diálogo con las oportunidades si no me caso con Alex me arrepentí por el resto de mi vida 3 años después soy como un neumático desgastado a punto de ser arrollado mientras que los productos culturales de mí se venden como pan caliente ella está a punto de casarse con el mismo inverso que la respaldo esta fue la primera reunión de antiguos alumnos a la que me asistió y en 3 años al instante había rodeado de antiguos compañeros de clase todos a los me maravilló la aguda perspicacia de mí como eligió el camino correcto para el emprendimiento la persona adecuada con la que esta la que discretamente no mencionaron la que no tenía perspicacia era sin duda yo porque el profesor no se casó con un miembro de la familia Cheney en ese entonces. Al menos habría conseguido una buena dao el novio de mi habló de repente haciendo que las expresiones a todos incomodan se cerco a mi como si no se hubiera dado cuenta llenando a mi vaso con lisa blanco hasta que se desborda mi equívoco. ¿Cuánto pude ganar como profesor? No es cierto, profesor Lee. Pensé en el cheque que Alex me había entregado over de una vida o incluso 2 vidas. Sería difícil ganar eso, ¿verdad? Profesor Lee. Pensé en el cheque que Alex me había entregado over de una vida o incluso 2 vidas. Sería difícil ganar tanto pero lo dejé pesa convirtiéndose en un pedazo de papel sin vela tal vez cuando se vio puede sacarlo de entre los jóvenes despistados sobre cuanto sacrificio por amor el lisa desbordan goteo sobre mis pantalones una mezcla de desprecio y humiliación pero yo mismo lo había buscado forzando una sonrisa alcanz el vaso pero antes de que pudiera tomarlo una fragancia me invadió el brazo de una persona alrededor de mi cuello otra mano agarró el vaso primero derramando la mayor parte del lisa sobre el novio de mi soy la última en lega ACI que me castigue con un trago primero Jordan. Yo cubrimos la cuenta de esta noche como Alex bebía la mitad del vaso de jando mi su novio con medidas agrias los otros viejos.
Compañeros de clase rápidamente se dieron cuenta elogiando la generosidad de mientras aislaba su toma mía y su novio Alex. Ligeramente tipsy se apoyó en su rostro pálido enrojecido. Lo siento carino lego ta supone que Alex usaría el periodo de reflexión de mis durante nuestro divorcio para traer una línea clara entre nosotros. Pero aunci vino a la reunión de ex-alumnos actuando tan cerca como siempre haciendo que la idea del divorcio parezca ridícula milias académico. Simplemente le encanta enseñar. No le importa si el director ejecutivo de la empresa principal, que podría hacer mi simple. Se comportará con cierta pretensión. Alex cuando quería podía mezclas con cualquier en momento el lavaba una gera. Y una taza haciendo su camino alrededor de la mesa convirtiéndose en el alma de la fiesta convirtió la reunión de ex-alumnos en un evento animado y no pudo detenerles en avergonzar a frente nuestros compañeros de clase. ACIQ la dejes a todos numbers elogio por nuestro profundo afecto, envidiando nuestro matrimonio justo cuando se acaba mía y su novio la gera secuedos en vino Alex se frotó la cabeza fingiendo esta abrumada. Por el alcohol y trapizo en mis brazos las sonrisas tensas en las caras de mía y su novio se desmoronaron instantáneamente ignorando los intentos de su novio por consolar a mía garo su bolso y abrigo y salió de la reunión. Ayuda Alex 11 tas. Me disco con los demás. Peg la cuenta y la livo otro. Pero Alex ferro mi camisa negando a soltam. ACIQ no tuve más remedio que subir al otro con el señor bio es mi avenida de un importante evento empresarial. Deberíamos regresar? No me extraña que en un auto empresarial hoy. Pregunto el conductor por el espejo retrovisor. Pero Alex y estaba dormida en mi regazo sin importa que un importante fuera el evento. No iba volver party los mechones de pelo que la Haitian cosquillas en la frente mistidos capturan un aroma familiar a champú afrutado más embriagador que el vino lavanos a casa podia sentir que Alex me estaba protegiendo deliberadamente esta noche y apuntando a mí y su novio Alex siempre ha sido una persona fuerte sa al cachorro que crió otro de ladrar el serio la. Primera en ladrar de vuelta tal vez Alex solo me puso a una graduada de doctor de profesor universitaria. Contra ella. Pero aunci una rata de biblioteca que no podía responder cuando se burlaban mi teléfono vibra un par de veces en que despatala extendí la mano para silenciarlo pero six un mensaje del jefe anfitrión no iba veno. Pero cuando mencionó que me se estaba burlando de ti. Aparicio en un desteo no hay tal cosa como una pareja que no pelea vida casa, y habla las cosas deja de saltar al divorcio cada. Ves el papel blanco que simboliza el amor de Beria habas convertido en cenizas cuando. Alex me entregó check. Pelo ahora una tenebrosa papadeo en mi corazón mostrando signos de reavivas era como si solo necesitara agregar un poco de leña para iniciar un incendio forestal pero justo cuando estaba a punto de recoger la primera ramita, empezó a levasaca Alex del coche y más adelante un hombre inclinó ligeramente su paraguas revelando una cara medio. Cubierta de barba y no era el chico deslumbran que era en la universo parisha más patético bajo el paraguas que. Si estuviera bajo la lluvia Alex se despertó en momentos escapuló de mis brazos y corrió hacia ella no le importaba el viento la lluvia solo que sus manos fueran lo suficientemente rápidas para guerra a hombre Liam había regresado a casa. Después de su divorcio Alex finalmente estaba consiguiendo lo que quería de Beria felicitarla pero solo podía parar. Bajo la lluvia de jando que mis lágrimas en friar en la única claridad que le quedaba Alex en su estado de ebriedad era. Reconoce Liam ahora ni siquiera podía encontrar su propia casa teme el paraguas del conductor, y camin hacia la casa de enfrente mientras esperaba, que el ama de les abriera la puerta movie la planta en maqueta del patio empapado por la lluvia o garaje esta casa era la que Alex y yo compartimos después de nuestro matrimonio, y todas las plantas en macetas. Dentro y alrededor del patio fueron plantadas y cuidadas por mi durante los últimos 3 años y los jasmines y bonos habían florecido bajo mi. Cuidado excepto Alex ella era como una piedra fuera de lugar incapaz de florecer sin importa cuánto cuidado recibir Liam ayudó a Alex mientras se tropezaban más cerca su paraguas inclinado dejando la mitad de su ropa empapada por supuesto los novios de la infancia que se conocen bien seguramente brindaron más consuelo y lo más importante.
A Alex realmente le gustaba Jordan ha perdido mucho tiempo es muy tarde, a don vas? De hecho había perdido mucho tiempo desde que Liam no terminó su doctorado antes de regresar a casa para hacerse cargo del negocio familiar viviendo la mitad del tiempo en el extranjero con su esposa durante los últimos 2 años y evitado estar en el mismo lugar que el Alex tenía su propio hogar durante el matrimonio de Liam. Ella nunca cruzó ninguna línea pero se quedó a distancia observando esa pareja amorosa con una mirada que evocaba tanto lástima como impotencia, como un niño que no podía conseguir los dulces que quería. Tenía miedo de que un día no pudiera resistir a golpear a Liam exigiendo seba porque rompió el compromiso porque hizo a Alex sufrir pero ahora no tenía motivos para decir nada una vez que terminó el periodo de reflexión para el divorcio. Si el mundo de Alex era sólido o tormentoso no tendría nada que ver conmigo. Tengo algunos asuntos que atendí en la universidad y estamos en proceso de divorcio. Liam no dijo nada más. Continuó apoyando a Alex mientras caminaban hacia la ema de leyes cuando miraba hacia el conductor. Sentí un tirón en mi camisa mirando hacia abajo. Six que la mano de Alex había agarrado en mi camisa otra vez mientras murmuraba no te vayas repetidamente. Suavemente me lava la camisa y me subí al auto. Alex me había confundido con otra persona cuando se despidió de Liam. Seguramente sea feliz después de este. No volví a ver a Alex cuando terminó el periodo de reflexión para el divorcio. Le envió un mensaje en WeChat pidiendo que numbers reuniramos en la oficina de Santos Civiles. Me tomé un día libre y esperé hasta la mañana hasta el final de la jornada laboral. Pero Alex nunca apareció. Este era el matrimonio que estaba ansioso por terminar. Sin importa que un importante fuera algo más, debería haber cuidado y en segundo plano sintiéndome incómoda. Contact solo con su asistente me dijeron que Alex había sido hospitalizado debido a una perforación de estómago causada por el consumo excesivo de alcohol. El asistente también mencionó que Liam planeaba volver a casarse y se estaba preparando para dejar su empresa para vivir en el extranjero con su esposa por un periodo prolongado. Fue a la casa de la familia Chen, donde las emociones que había reprimido durante los últimos 3 años surgieron a través de mis puños una y otra vez dirigidas a Liam. ¿Qué demonios tomó Alex fue en términos de físico y fuerza? No soy rival para Liam. Pero cuando se trata de quien está dispuesto a hacer todo lo posible, él no es rival para mí después de que los dos conductores de la familia Chen me detuvieron y los ancianos Chen rodearon al magulado y golpeado Liam amenazando con llamar a la policía y permitiendo despejar de mi título y trabajo. Limpi la sangre de la comisura de mi boca mirando a Liam con una mirada que podría pilar la con de sus usos. Él sabía todo. Sabía sobre el amor de Alex y su espera, pero UNACI le dio esperanza solo para quitársela. Liam despidió a los conductores y sus padres. Luego se sentó en los escalones junto a la puerta dando palmaditas. El lugar junto a él mientras me sentaba el lugar donde me acababan de patear y no pude evitar girar la cabeza apretando los dientes de Dola Jordan. No me di cuenta de que realmente importaba a Alex. Supongo que lo entendí mal estos últimos años. Eso es lo que todos los cercanos nosotros pensaban que creen que mi case con Alex solo para aprovechar de su vulnerabilidad que tenía motivos ulteriores a mis sentimientos sinceros o no todos podrían cuestionarlos. Pero Liam no tenía derecho. Solo te divorcies y volvís corriendo con Alex tratándola como un plan de respaldo, una curita para tus heridas. Pude jurar que siempre has visto a Alex como nada más que una hermana, una amiga. Cuando Liam permaneció en silencio, una expresión amarga se formó en las esquinas de sus ojos. No pude evitar soltar una risa fría como un hombre que no podía adivinar lo que realmente estaba sucediendo en lo más profundo de su corazón. Así como yo había evitado a Liam estos últimos 3 años, ¿no me había estado evitando también? Al final, solo quería que Alex acudara donde estaba esperando a que se diera la vuelta después de que expuse la hipocresía de Liam. Se tomó un momento para procesarlo antes de darse una bofetada en la cara. Dijo que esta vez no planeaba regresar, que dijera la familia y la empresa su hermano Mena. Finalmente me miró dudando como si quisiera decir algo esperando a que sus emociones se calmaran. Tú y Alex cuídense el uno al otro. ¿Qué futuro hay para Alex y para mí?
Ella ni siquiera completamente recuperado antes de que completaramos las formalidades del divorcio mi el camino ancho y recto que tenía delante y cuando me di la vuelta me di cuenta de que la figura de Alex y había desaparecido del estrecho puente se alejó tan rápido sin miedo ni vacilación sin un rastro de arrepentimiento después de hizo los días. Power en como arena trave de un reloj de arena antes de que me diera cuenta la mayor parte del tiempo se había escapado estaba en mi dormitorio. Respondiendo correos electrónicos cuando recibí una llamada de mi ex suegro y yerno le por favor via ver Alex no numbers está escuchando nunca specu divorcium real manharia que mi ex suegro me reconocer mi dijo que Alex no estaba manejando la empresa ni se estaba cuidando y en casa pesa de no habas recuperado por completo estaba bebiendo todos los días pasando de ser una mujer de negocios inteligente y una alcohólica y en toda regla esta noche Alex y algunos de sus amigos ricos y Mimados estaban organizando una fiesta en un yate, y uno de los surge de una empresa de entretenimiento había traído a los miembros de su banda de chicos recién contratados para unirse a ellos cuando aboard el yate sixa Alex y en el sofá de la cubierta iluminado mordiendo una manzana mientras se inclinaba lentamente más cerca de uno de los artistas masculinos me acerqué. La puse mi abrigo sobre los hombros. Era pleno invierno y sin embargo, ella estaba fura, y en la fría brisa del mar, vestida tan ligera y haciendo una cena de sí misma. Mi interrupción claramente mata el estado de ánimo de todos los presentes. ¿No es eso? El esposo conducta de dijimos que no traemos a otras personas importantes a la fiesta. ¿No es así? Le está rompiendo las reglas. ¿Cómo deberíamos castigarla? Le también fallo el último desafío. Definitivamente se merece un buen castigo. Y en ese momento, una mujer me dio una copa de vino y no la mesa detrás de ella. Habían estado jugando un juego de verdad o reto. Parecía que no sabían que Alex y o numbers habíamos divorciado. Decidí que era milla no hace una cena. Así que intenté el ya Alex, pero él se libra de un tyrant con un fuerte impugn. Jordan Lee, metidi en tus propios asuntos, idiota. El olea alcohol y en su aliento me hizo fruncir el seno. Así que me agacho a levante Alex sobre mi hombro. Pero cuando me llamé para algunas mujeres me bloquearon el camino. No tengas tanta prisa, Dr. Ayala. Aquí no lleguemos a crédito. ¿Qué tal si aceptas el castigo de la poela? No quería lidiar con ese grupo, pero entonces alguien se subió a la cabina y comenzó a conducir el yate mar dentro. Ahora no podía, así que no tuve más remedio que poner a Alex en un lugar protegido. Está bien, ¿cuál es el juego? 3 castigos, 3 retos. Si me negaba uno, Alex tendría que beber 3 copas de vino como castigo por los 2 primeros. Bale Topman con los miembros de la banda de chicos y recite en voz alta un poema de amor. Pero para el tercero, alguien que estaba demasiado borracho agarra la bolsa de Alex y la arrojó al mar. Lee es tan devoto de Lee. ¿Qué tal si te sumerges y traes bolsa? Está siendo demasiado duro. Esa bolsa tiene las cosas más preciadas de Lee. Si no la recuperas, te matará cuando se recupere. Tal vez el doctor le ni siquiera sepa nada. Tal vez el doctor le ni siquiera sepa nada. Aunque según la mandom doctor, estaba claro que era solo otra forma de desprecio. Los miembros de la banda de chicos se apoyaron en la barandilla con sus bebidas, sonriendo como si dijeran, ¿cuál es el punto de tener un doctor du? Todavía tienes que entretener a los ricos como nosotros. Apret los punos en fuerte que mis usos hicieron un crujido. Quería terminar con esta fase en ese mismo momento, pero la voz que venía de la esquina, más fría que la brisa marina de invierno, hizo que mi corazón se hundiera. Alex se había despertado. Me sonreía, pero sus ojos eran tan fríos como el mar nocturno. Jordan pudo nadar muy bien, incluso ganó premios en la Universidad de Beijing. Jordan se un servo y traeme en mi bolso. ¿De acuerdo? Mientras cerraba los ojos y me sumergía en el mar, me dije a mí mismo que esta sería la última vez que haría algo tonto por Alex.
En pleno invierno. El mar estaba helado y el viento de la noche trae la risa del exotaba mis oídos. Va el bolso meciéndose en las olas y en la distancia, pero no importaba cuánto nadara, no podía ser la brecha. Pensé en estos 3 años de matrimonio. Pensé en Alex. A veces estaba tan cerca que podía tocar su mejilla con un estiramiento de mi mano, y otras veces estaba tan lejos que no importaba cuánto lo intentara. En ni siquiera podía alcanzarla. El dobladillo de su vestido la mayor parte del tiempo cuando me habla la brillante y radiante Alex pensé que era solo un espejismo al final de todo. No debería al menos intenta afirmar algo. Las olas y el viento se interponen en mi camino pero seguí adelante con mis brazos y cuerpo cuando el agua fría casi había agotado toda mi fuerza, y que la final manera la carrera del bolso estaba empapada con agua de mar y era estrala se sentía como arrastra una roca esas mujas dijeron que lo importante era lo que había dentro del bolso pero cuando lo abri todo lo que encontraron algunos cosméticos y una foto arrugada flotando en el agua salada, la luz de la luna era demasiado. Tengo esta noche para distinguir la foto no fue hasta que las luces del yate papadieron de nuevo iluminando la figura familiar apiada en la proa tintineando vasos con algo en que pude la foto claramente bajo los fuegos artificiales que iluminaban el cielo nocturno en este momento de brillo reconocí a las dos personas en la imagen Alex y Liam esta cosa más. Importante había drenado la última pizca de fuerza de mi como un pez moribundo fue arrollado por las olas mis ojos picando por él. Agua salada y un dolor agudo atravesó mi nuca Alex ni siquiera miró en mi dirección incluso si desaparecería en el malo único que podría lamentar perder serious a foto arrugada pensé en el personaje sin nombre de la novela que había estado escribiendo que murió persiguiendo un espejismo ahora tiene un nombre su nombre es Jordan. ¿Dónde estás? Jordan deja de llamar Alex esta vez estoy muy cansado y si tumbado bajo el sol abrasador hundiéndome en arenas movedizas y en el momento en que cerré los ojos el espejismo desapareció. ¿Quién es? Me protege los ojos de la luz seguidora las palabras desgarrando mis labios secos y agrietados causando un dolor agudo la mujer junto a la cama pesa de su aspecto demacrado no podía ocultar su belleza sus ojos se brillaron llenos de lágrimas no derramadas. Jordan. No me recuerdas del divorcio Alex ha estado corriendo en cancelamiento por el hospital por. Mi ha perdido mucho peso la enfermera jefa y los médicos dicen que tengo suerte de tener una esposa tan buena lamentando el hecho de que perdí mi memoria de ella, pero la verdad es que simplemente no quiero recordarla para su preciso. Estoy fingiendo que después de que la ola me golpeó la parte posterior de la cabeza contra las rocas, la hemorragia resultante y la lesión cerebral hicieron que la amnesia fuera un resultado plausible. El médico jefe revisó todos los resultados de las pruebas y solo pudo negar con la cabeza hecha Alex y luego Alex comenzó a llorar. La enfermera me dijo que cuando me sacaron del mar todavía tenía una foto en la mano que Alex y deep tena. ACIQ, ¿por qué acelerando? Y estemos divorciados. Incluso si estuviera muerto, ella no sería la que me lograra durante mi estadia en el hospital. Vinieron estudiantes. Colgas me visitaron y incluso mis antiguos suegros pagaron por la habitación que rápidamente se llenó de regalos y flores. Todos intentaron hablar conmigo sobre Alex intentando ayudarme a recordarla. Mi heart y decidí de alta temprano cuando regresó al dormitorio vacío. Inmediatamente me pregunté que ladrón estaba tan hambriento como para robarme, pero luego el profesor Jang vino y me dijo que Alex había lavado todas mis cosas. No volví a nuestra antigua casa y no respondí las llamadas de Alex. Pasé todo el día tumbado en la dura cama de día y cuando me desperté encontré Alex acurrucada como un gatito en la puerta. El dormitorio tenía calefacción. ACIQ no se congelaba, pero sus mejillas y nariz seguían rojas. La voz de Alex era ronca, con un toque de su habitual tono malcriado que tira del corazón. Jordan, lo lamento. ¿Puedes venir a casa conmigo? No estaba seguro de que se arrepentia. Tal vez de habam heco saltar al mar. Tal vez del divorcio. Pero, ¿why se volvió y un día Alex arrepentia nuevo? ¿Qué haría entonces? Sympathies con Alex por ser el respaldo de Liam. Pero se volvió y me conversa en su respaldo. Nadie simpatizaría conmigo.
Solo mi señalarian con el dedo y mi lamarian descarada. Impude suavemente a Alex. Seri la puerta del dormitorio y asiguió el pestillo. Señorita Lu, ¿puede comprobar quién es familia? Se han pedido cosas en mi dormitorio. Tenemos que cambiar las cerraduras. La señorita él no reconoció a Alex y empezó a interrogar y registrar su información. Mi apertura, casi corriendo fuera de su vista. Pase el día sentados en nada en mi oficina cuando volvía el dormitorio con un juego de ropa de cama enchegado por un mensajero via Alex sentada en la cama por un momento pensé que estaba viendo un fantasma para entrar al dormitorio. Alex tuvo que demostrar que era un miembro de la familia con nuestro certificado de matrimonio tomado por la oficina de asuntos civiles usó nuestra foto de boda en su lugar. Ahora era mi turno de averiguar cómo demostrar que estábamos divorciados naturalmente. Ella no me había dejado el certificado de divorcio cuando se levó todo del dormitorio. No volví a casa y ella no se fue por primera vez. Entendí lo que Liam quiso decir cuando describió a Alex como tan pegajosa como una tirita. Solo pensaba me hizo sentir miserable como un churrito de jugo de limón directamente en mi corazón agudo y doloroso. Esa noche dejé la ropa de cama con Alex y pasé la noche apertujada con el profesor Jung. Alex realmente se empeñó en el dormitorio sin una ama de lezo. Una cocinera de alguna manera se las arregló para aguantar durante el día. Fui trabajo por la tarde. Me espero fuera de mi edificio de oficinas en una semana. Todo el campus lo supo. La poderosa directora ejecutiva decidida recuperar su amor. Era un cliché pero llamó la atención de todos. Atención más y más personas comenzaron a aparecer como autoproclamados guardians del amor molestándome en sus ojos. Yo era el villano por olvidar una mujer tan devota, no queriendo molestar más al profesor. Llegué al cual un pequeño apartamento de una habitación fuera del campus. Solo el espacio suficiente para mi esperaba que Alex se olvidara rápidamente de mi. No necesitaba su culpa o otro reproche después de todo. Mi supuesta amnesia no me había costado ninguno de mis años de aprendizaje. Solo estaba fingiendo olvidarlo y no había afectado mi vida trabajo de ninguna manera. Alex debía aparecer todos los días sentada frente a mí en la cena presentando los platos que había aprendido a cocinar. Sus dedos estaban cubiertos de ampollas por quemaduras y cortes del cuchillo en el pado. Nunca ni siquiera se cocinó ella misma. Incluso una manzana tuvo que ser pelada y entregársela directamente. Alex no podría seguir con esto cuando se cansara de este juego de perseguir su esposo. Se iría sola cada grano de arroz que tragaba. Se sentía como una piedra pesada en mi estómago haciendo para ser fría y inflexible. Después de 3 días de fuertes nevadas, la vista fuera de la ventana estaba llena de todo tipo de muñecos de nieve. Alguien rompió en mi oficina. La nieve en sus hombros y zapatos se derriten charcos en el suelo. Profesor Lee, algo terrible ha sucedido. Su esposa se resbaló en la nieve y mucha sangre. Alex se había caído justo afuera de la abarrota de Puerto Oeste. La sopa de fideos picante que había comprado se derramó por todo el suelo. Hacía mucho frío. Con solo mirar el empaque, pude ver que era de mi lugar favorito durante la escuela de posgrado en ese entonces. Soy el libro Liam Ali y Alex siempre me seguía. La nieve estaba salpicada de pequeñas manchas de sangre y también de parches más grandes. No podía decir dónde estaba herida Alex. Me arrodillé en el suelo perdido y solo pude gritar impotente a los estudiantes reunidos alrededor de una ambulancia. Que alguien llame una ambulancia ahora. En ese momento sentí un toque frío en mi mano. Ya la cabeza y me encontré con esos familiares ojos traviesos todavía vivos y capaces de atravesarme. Alex sonrió mientras se sentaba frotando en mi cara que estaba congelada de miedo. Te engañé. Sabía que estabas fingiendo. La empuj. Resbalando y deshazándome en la nieve huyendo tan totalmente como podía. Si alguien me preguntara si todavía amaba Alex, la respuesta seria. Si el veneno del amor no se desvanece tan fácilmente después de intentarlo durante tanto tiempo. Solo he logrado raspar algunos pedazos de mis huesos lo suficiente para saberme un avión rumbo a North City complete mi maestría y Doctor du Universitario en Beijing. Mi case aquí y mi padre murió aquí una vez. Pensé que nunca me liberaría de los lazos que me
Union esta sayud pero ahora la edad de 30 siento que la mea parte de mi vida y esta detrás de mi sentí en la terminal del aeropuerto agarrando mi tarjeta de embarque viendo las nubes de tormenta reunirse fuera a través de las grandes ventanas las pantallas destelaban con retrasos y en los vuelos que se sumaban a mi inquietud Alex Lamo la había evitado. Durante tanto tiempo, pero como estaba a punto de decidir levanta el teléfono esta última, vez no pregunto por mi renuncia en I. Pregunto a donde iba su voz religión como si estuviera conteniendo una risa mía mi aura de medio esperando que saltar de alguna esquina a mi sobresaltar Jordan. ¿Tú? Todavía me cuidas y no te amo y tengo demasiado miedo de mat de nuevo las palabras escapan y en reflejo de las innumerables veces que las había enseñado y en mi mente al escuchar Alex Rea y en el otro extremo de mi corazón se encogió y luego se relajó lentamente pero mientras ría su voz tenso como si estuviera llorando o hubiera estado bebiendo. Jordan, tengo tanto dolor estoy sangrando mucho. ¿Puedes venir a verme? Y había caído y en su truco una vez no iba ser enganado de nuevo justo entonces el anuncio llegó por los altavoces de que mi vuelo era bordo sin retrasos sin cancelations y Alex no apareció en el aeropuerto para detenerme lo siento Alex ambos necesitamos seguir adelante con nuestras vidas colga el teléfono y después de un momento de reflexión sacla. Tarjeta SIMQ había usado durante los últimos 10 años la parte por la mitad y la talla la basura del aeropuerto, despidiéndome del padu. No city no estalillos de mi salud nato y con mi padre enterrado aquí no me siento solo aquí seguí siendo el profesor para mis colgas y compañeros de clase y no era el profesor asociado ni el personal superior de la universidad amable y menudo trataba de emparejam con sus parientes al final les dije en broma que estaba divorciado y tenía dos hijos. Lo que puso fin a eso la universidad proporcionó alojamiento a los profesores y adoptó en gato mirando hacia atrás. Probablemente fue una tontería de mi parte el gato no tenía respeto por su dueño siempre sacando sus garras y siendo difícil pero me gustaba de todos modos y en las noches de insomnio lo agarraba y lo sostenía cerca era más efectivo que cualquier somnífero los años pyrenees hasta que un día durante un intercambio académico y en el extranjero me encontré con. Liam estaba ali con su esposa y ellos y tan pronto como me vio sus ojos se pusieron rojos y me agarró por el collar Jordan. ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Sabes que Alex está muerto? La lluvia que nunca quio cuando salí de Beijing finalmente quio en torrents acompañado de truenos y relámpagos renuncié en silencio en ese entonces manteniéndolo en secreto de Alex hasta que estaba en el aeropuerto Alex tuvo el accidente automovilístico en su camino al aeropuerto conduce solo exceso de velocidad todo el camino y se estrelló contra un camión grande no es de extrañar que seguir sintiendo que de repente aparece en el aeropuerto bloqueando mi camino y gritando Jordan, no tiene permitido ir. ¿Cómo pudo haber sido un accidente de coche? Habría sido millas y fuera solo otra de las bromas de Alex, después de todo, se había reído de mi tantas veces, una más no habría hecho la diferencia. Liam y dijo que fue Alex quien lo convenció de reconciliarse con su esposa, y que fue por esos 3 años de nuestro matrimonio que Alex gradualmente dejó a su obsesión. Pero de ya Liam fue como sometido a una cirugía para Alex. El dolor era demasiado intenso cuando estaba sobria. Así que recurrió al alcohol para adormecer después. El divorcio no fue por todavía estuviera enojada con su yo más joven. Alex todavía estaba perdida buscando una manera de sanar. Fue mi solto. Imprudente Omar lo que la obligó a tomar medidas drásticas más tarde. Alex le dijo a Liam que sabía que estaba fingiendo mi amnesia. Después de todo, ¿cómo podía alguien que no recordaba nada mantener una cara severa su aura de todo el día? Alex jugó conmigo tratando de hacerme feliz, pero nunca imagino que estaba decidido a Liam saludó a la niña que esperaba y en la distancia quien lo llamó como pupa su expresión se suavizó considerablemente los ocaristas le dijeron a la tía y al tío de Alex que él quería ocultarlo pero Jordan debería saber que la persona que amaba cuando murió eras tú nunca imagine que un día escucharía a Liam decir que Alex me amaba después de que Liam se fuera. Bebí una botella entera de agua pero no pudo lavar la magra en mi corazón era como si una semilla de limón hubiera caído soba.
Mi corazón y hubiera sido enterrado profundamente envuelto en con y sangre no sabía que hace con la magra el vuelo de conexión de regreso a North City tenía en sobre en Beijing dando mediodía ali le pedí permiso al colega superior que lideraba el equipo para ir a la salud. Adelante recuerdo que el profesor Wang pasó bastante tiempo en Beijing debs tiene muchos amigos aquino. Voy a ver mi more solia la visna y en día pens que sixi una chico delicada saltando Chaco frente a mi sonrió sus ojos brillantes y cortavidos Jordan T en gain de nuevo otra vez.